Welcome to One Solutions. Today we have 5 new exciting job opportunities. Before dive into job notifications, మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా వచ్చినారో వాళ్ళు యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ డైలీ అప్డేట్స్ కోసం మన వాట్సాప్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ నెక్స్ట్ లెట్స్ డైవ్ ఇంటూ అవర్ ఫస్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్. అవర్ ఫస్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి స్విగ్గీ నుంచి. స్విగ్గీ వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఇంజనీర్ 1 రోల్కి హైర్ చేసుకుంటున్నారు విత్ 1+ ఎక్స్పీరియన్స్. క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్, మాస్టర్స్ డిగ్రీ ప్రిఫర్డ్, 1+ years of professional experience in Android application development, proficiency in Kotlin programming languages, strong understanding of Android SDK, Android Studio and related development tools, experience with Android architecture components, solid understanding of software design principles, patterns and best practices, experience with RESTful APIs, JSON, Proto, etc., familiarity with version control systems, Git and continuous integration tools, excellent problem solving skills and attention to detail, strong communication and collaboration skills, ability to thrive in a fast-paced dynamic environment and adapt to changing priorities, knowledge and hands-on experience of Kotlin multi-platform will be cherry on the top, location Bangalore. అండ్ ఈ జాబ్కి మీరు అప్లై చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ అప్లై బటన్ ఉంది, అప్లై బటన్ నొక్కి అప్లై చేసుకోండి, లేకపోతే ఇక్కడ అప్లై హియర్ అనే బటన్ నొక్కైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ లెట్స్ డైవ్ ఇంటూ అవర్ నెక్స్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్. నెక్స్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి IQVIA టెక్నాలజీస్ నుంచి. వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్ రోల్కి హైర్ చేసుకుంటున్నారు విత్ 2 years of experience. క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్, 2 years of experience candidates, designs or develops software solutions, knowledge and developing business experience, works at all layers of the application stack including front end and back end, analyzes user requirements, needs to make decisions, supports and may lead projects within one organization, limited complexity including development of small to medium sized system components, has broad understanding of quality standards and work requires, reviews functional specifications and other validation deliverables as assigned, provides peer support and helps on board new associate software in team. Location వచ్చేసి బెంగళూరు. అండ్ నెక్స్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి జీబ్రా కంపెనీ నుంచి. వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ 1 రోల్కి హైర్ చేసుకుంటున్నారు విత్ 3 years of experience. అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి ఎనీ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ కెన్ అప్లై, 1 to 2 years of experience, quantitative and problem solving skills, designs, develops and tests on a variety of software assignments, develops and tests documentation which describe the specific software functionality, participates and provides some input in project code review, runs a software test designed by more experienced engineers, reviews test results and perform root cause analysis to identify problems, provides recommendation and implements solutions to complex issues. And location వచ్చేసి పూణే. అండ్ నెక్స్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి YASH టెక్నాలజీస్ నుంచి. వీళ్ళు పవర్ BI డెవలపర్కి 3 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి హైర్ చేసుకుంటున్నారు. ఎనీ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ కెన్ అప్లై, 3 to 5 years of experience candidates, పవర్ BI tools, advanced SQL, data warehousing tools like MySQL, Google BigQuery, knowledge of ETL tools like Cloud Composer, Azure Data Factory, SSID, IDEs like Visual Studio, VS Code, Azure DevOps, etc. And location Pune, Hyderabad, Bangalore. అండ్ నెక్స్ట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి ఈక్విఫాక్స్ నుంచి. వీళ్ళు సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజనీర్ ఇంటర్మీడియట్ 2+ years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు హైర్ చేసుకుంటున్నారు. BS degree in computer science or related technical field, 2+ years of experience software engineering systems, 1+ years of experience in developing, experience in monitoring infrastructure and application uptime and availability to ensure functional performance objectives, and such as languages Python, Base, Java, Go, JavaScript or Node.js, demonstrate cross-functional knowledge with system storage and networking, security and databases, system administration skills including automation or orchestration, Linux, Windows using Terraform, Chef, proficiency with continuous integration, delivering tooling and practices. Location Trivandrum. So these all are today job notifications. Thank you for watching. Signing off, One Solutions.